Polyline. Okey, kita guna interface dulu. Okey, klik dekat Polyline ni. Okey, klik first point, second point. Tapi dia straight line sebab kita buka auto mode. Masih dalam auto mode punya mode lah. Okey, so kalau nak tukar kepada normal balik, tekan F8. 1, 2, 3. Space. Okey, dah. Okey, lepas tu kita nak buat polyline, guna shortcut pula. Okey, tekan PL space. Okey, klik first point, second point, third point and fourth point. Tekan space.